Krishna Yadavaya Om Ajnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Sthapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Utapada Kamalam Shri Gurum Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadhvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha Nama Om Vishnupadaya Krishna Pistaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Iti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharane Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarane Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So we're speaking from Srimad Bhagvatam, Canto 1, Chapter 5, Text 28. Ittam sharat pravrishika vritur harer vrishin vito menu savam yasho malam sankirtyamanam munibhir mahatmabhir bhakti pravrittatma rajastamopaha. Translation. Thus, during the two seasons, the rainy season and autumn, I had the opportunity to hear these great soul sages constantly chant the unadulterated glories of the Lord Hari. As the flow of my devotional service began, the coverings of the modes of passion and ignorance vanished. Purport by Srila Prabhupada. Oh, yes. Перевод. На протяжении 2 времен года, сезона дождей и осени, я имел возможность внимать этим великим душам, мудрецам, постоянно воспевавшим чистейшую славу Господа Хари. И когда во мне забил ключ преданного служения, оболочки гун страсти и невежества спали с меня. So purport. Transcendental loving service for the Supreme Lord is the natural inclination of every living being. Комментарий Шрилы Прабхупады. Склонность к трансцендентному любовному служению Верховному Господу естественная для любого живого существа. The instinct is dormant in everyone, but due to the association of material nature, the modes of passion and ignorance covered us from time immemorial. Эта естественная склонность дремлет в каждом, но из-за соприкосновения с материальной природой гуны страсти и невежества с незапамятных времен скрывают его. If, by the grace of the Lord and the great soul devotees of the Lord, a living being becomes fortunate enough to associate with the unadulterated devotees of the Lord and gets a chance to hear the unadulterated glories of the Lord, certainly the flow of devotional service takes place like the flow of a river. Если по милости Господа и великодушных преданных Господа живому существу настолько повезет, что оно повстречается с чистыми преданными Господа и получит возможность услышать от них о чистой славе Господа, его преданное служение наверняка забьет в нем подобно ключу и потечет, как поток воды в реке. As the river flows on till she reaches the sea, similarly, pure devotional service flows by the association of pure devotees till it reaches the ultimate goal, namely, transcendental love of God. Как река несет свои воды, пока они не достигнут моря, так и чистое преданное служение, благодаря общению с чистыми преданными, течет, пока не достигает конечной цели – трансцендентной любви к Богу. Such a flow of devotional service cannot stop. И ничто не может остановить этот поток преданного служения, On the contrary, it increases more and more without limitation. который становится все сильнее и сильнее, не зная пределов. The flow of devotional service is so potent that any onlooker also becomes liberated from the influence of the modes of passion and ignorance. Он так могуч, что даже посторонний человек, увидев его, освобождается
от влияния гун страсти и невежества. These two qualities of nature are thus removed, and the living being is liberated, being situated in his original position. Таким образом, устраняются эти два качества природы, и живое существо освобождается, возвращаясь в свое изначальное положение. Srila Prabhupada ki. So, as we can see that here, the glories of hearing from a liberated transcendental personality have been mentioned. Как мы можем обратить внимание, здесь подчеркивается слава воспевания святых имен возвышенными, чистыми преданными Господа. Where it plants the seed of devotion and it gives a person an impetus to grow constantly until he reaches the final goal. Таким образом, сажается семя преданного служения, и оно развивается, позволяя человеку, в конце концов, достичь высшей цели. And a very important fact has been mentioned that before a person has been touched by devotional service, he's been touched by the three modes of material nature, namely passion, ignorance, and mode of goodness. И здесь подчеркивается очень важный момент, что до того, как человек придет к духовному состоянию, он находится под влиянием трех гун материальной природы, а именно страсти, невежества и благости. And somehow most people are trained to accept these natures as their own. А, к сожалению, большинство людей воспринимает это состояние в гунах материальной природы как естественное для них. There's a shloka in the Srimad Bhagvatam that says, Yaya sammohito jiva atmanam trigunatmakam paropi manute nartham yat kritam chabipadyate. That this jiva, yaya sammohito, is illusion. Здесь говорится в этом стихе, что джива находится в яяса мохитам, в состоянии иллюзии. And being illusion, what does he accept? That atmanam trigunatmakam, that I am made of these three modes of material nature. He feels he's perfectly situated. И находясь в этом обусловленном гунами состоянии, оно полагает, что атманам тригунатмакам, что эти три гуны – это естественное для него состояние. But the Srimad Bhagavatam is saying, no, paro api, although you're transcendental, because of your anarthas, you are acting in a particular way, and that's why you fall into this material pool. Но Шримад Бхагаватам поясняет, что паро апи, то есть ты по природе высшее создание, высшее существо, однако эти гуны природы заставляют тебя действовать, будучи в условном ими состоянии. And Krishna as well, when he's speaking with Uddhava in the 11th canto, he's talking about the position of the jiva. И Кришна в 11-й песне Бхагаватам также обсуждает положение дживы. He says, Ekasyeva mamamshasya jivasyeva mahamate bandhosya vidyanadir avidyacha tatetaraha. That, he's trying to say that we are all parts and parcels of Krishna himself. Он поясняет, что все мы являемся составными частицами Кришны. And there's two categories because of which we are either tied in this material world or liberated. И существует два положения, благодаря которым мы либо привязаны к этому материальному миру, либо освобождены от него. He says, bandhosya vidyanadir. A person is tied down to this material world because of avidya or ignorance. Он говорит, что человек остается привязанным или связанным в этом материальном мире из-за авидии, невежества. And as soon as a person gets vidya or knowledge, he becomes the opposite, liberated. И как только человек получает видию или знание, он достигает освобождения. You know, we oftentimes hear that a person is eternally liberated, a nitya siddha, and eternally bounded, a nitya baddha. Часто мы слышим категории преданных, категории живых существ, относящихся к нитя бадхи, то есть вечно обусловленным, и нитя ситхи, вечно освобожденным. But in fact, there's a difference of about 1 minute between the two personalities. Но в сущности разница между этими двумя положениями крохотная. Of course, there are some eternally liberated beings that come into this world, like Srila Prabhupada. Конечно, существуют вечно освобожденные живые существа, подобные Шрила Прабхупаде, которые приходят ненадолго в этот материальный мир. But there's many of them who get liberated while being in this world as well. Но многие живые существа достигают положения освобождения, уже находясь в этом материальном мире. So how can I say that it's only 1 minute away from being eternally liberated or eternally bounded? Что же мне дает право говорить о том, что существует очень маленькая разница между вечно обусловленным и вечно освобожденным положением? It's a question of a person's faith. Все дело в вере человека.
Srila Prabhupada said in one of his classes once, somebody asked him that how long does it take to be fully Krishna conscious? Во время одной из лекций Шрила Прабхупада ответил на этот вопрос, когда его спросили о том, как долго занимает для живого существа достичь освобождения. And Srila Prabhupada eagerly interrupted and he said, 1 minute. It takes 1 minute to be fully Krishna conscious. Шрила Прабхупада ответил незамедлительно, не дожидаясь конца вопроса, он сказал 1 минуту, буквально мгновенно это происходит. But it's a question of full surrender and it's a question of developing that mood of surrender. И все дело в предании себя и в развитии этого настроения, вручения себя Господу. And to surrender, we need a glorious master. И для того, чтобы вручить себя или предать себя Господу, нам нужен возвышенный духовный учитель. We oftentimes hear Srila Gurudev say that I'm the servant of a glorious master. Как часто мы слышим Шрила Гурудева, говорящего, что я слуга возвышенного учителя. And we as his disciples also say the same thing. We are the servants of a very, very glorious master. И будучи учениками Шрила Гурудева, мы также имеем право заявлять, что мы являемся последователями очень-очень возвышенного учителя. And the influence of being under such a person is that the king shares his opulences with the servant. И особая привилегия этого положения заключается в том, что царь делится всеми своими привилегиями с своим слугой. For example, sometimes, most of the times, the kings are living in palaces. Часто, как вы знаете, цари проживают в дворцах. And his assistants or his servants live also in the palaces so that they can serve him intimately. Но при этом его слуги или помощники также проживают в том же дворце для того, чтобы находиться вместе с ним, помогать ему. So although the palace doesn't belong to them, they are able to use it because they are connected with him. И хотя это не их дворец, они имеют возможность его использовать, потому что они связаны с своим господином. So although this Krishna bhakti, this prema, which we aren't hankering for as much, doesn't belong to us, but we experience it from time to time because of the mercy of Srila Gurudev. И хотя нам по праву это сознание Кришны в его высшей форме не принадлежит, мы имеем возможность испытывать его благодаря тому, что мы связаны с возвышенным учителем Шрила Гурудева. That's why it takes a pure devotee to surrender to. Вот почему для того, чтобы вручить себя Господу, нам необходим чистый преданный. Because it's a shortcut to approach Krishna. Потому что это краткий путь достижения Кришны. To understand Krishna. Понять Кришну. There's a pastime of Srila Prabhupada and Jadurani Mataji. Существует интересная история с участием Шрила Прабхупады и Матаджи Джадурани. Jadurani Mataji is a painter, and Srila Prabhupada called her into the room once. Джадурани — это известная художница, которую однажды Шрила Прабхупада пригласил в свою комнату. And he had requested her to paint a particular form of the Lord. И он попросил нарисовать определенную форму Господа. So he put a question up against her. He said, now either you can meditate for thousands and thousands of years, and just maybe you might understand what Krishna is like. И он поставил перед ней задачу, он сказал, что ты можешь медитировать тысячи и тысячи лет, и только тогда, может быть, понять, как выглядит Кришна. Or you can just sit here in front of me and I can explain to you what he's like in 2 minutes. Или можешь сесть здесь передо мной, я тебе объясню за 2 минуты, как он выглядит. So that's the power of the association of a pure devotee of the Lord. Вот такого могущества общения с возвышенным чистым преданным Господом. They're only giving us Krishna every second of their lives. Они дают нам Кришну каждую секунду своей жизни. How many of us are actually taking him? Но как многие из нас берут его таким? There's a shloka in the Srimad Bhagvatam that says, Yat pada samshraya sutta munayo prasamayana sadhyo punanti upashprashta svardhuni aponu sevaya. That if one simply serves the lotus feet of elevated devotees, they can get purified within seconds. В этой шлоке Шримад Бхагаватам говорится, что достаточно служить с преданностью возвышенному чистому преданному Господа, и достижение освобождения занимает всего лишь секунды. But even if they come in contact with Mother Ganga every day, it still takes years and years to develop purification. Но если пытаться очищения через омовение в реке Ганги, это может занять годы и годы. So imagine Srimad Bhagavatam is putting such persons on such an elevated platform. Вообразите себе, насколько возвышенное положение ставит Шримад Бхагаватам такого человека. So therefore we should be grateful knowing what gift they're giving us.
Поэтому мы должны быть очень благодарны, понимая ценность того дара, который получаем. What gift are they giving us? Что же они дают нам? You know, I oftentimes ask myself that there's one thing is to get relief from this material world when we come in contact with the holy name. Я часто думаю о том, что какая великая возможность освобождения дается нам, когда мы входим в соприкосновение со святым именем. But what is the ultimate goal and the ultimate fruit that they're trying to give us? Но каков же высший плод или высшие достижения, которые они пытаются нам дать? It is the fruit, the same fruit that Mahaprabhu relishes himself. Это тот же самый плод, которым наслаждается сам Махапрабху. It's the same fruit of Vraja Prema that Mahaprabhu relishes himself. Это плод Враджа Премы, которым наслаждается сам Махапрабху. And Mahaprabhu came to give us that same fruit in this material world. И Махапрабху пришел в этот материальный мир специально с этой целью дать нам этот плод. It's said in the Chaitanya Charitamrita, Yuga Dharma Pravartana Nama Sankirtana Chari Bhava Bhakti Diya Nachamu Bhuvana. That Yuga Dharma Pravartana, to inaugurate the Yuga Dharma, which is Nama Sankirtan, Mahaprabhu came himself. And what did he do by giving us this holy name? He gave us the 4 different rasas to interact with Krishna. В этой шлоке из Чайтанья Чаритамриты говорится, что Махапрабху пришел сюда, в этот мир, для того, чтобы пропагандировать славу Святого Имени, и с этой целью Он дал нам 4 вкуса преданного служения. He gave us the Dasya Ras, Он дал нам Дасья расу, which is the mode of servitude, service. то есть служение в настроении слуги, He gave us the Sakya Ras, Сакья расу, which is as a friend to Krishna. то есть дружеские отношения с Кришной. He gave us Vatsalya Ras, which is like a parent to Krishna. Дал нам Ватсали расу, то есть положение родителей Кришны. And then he gave us Madhurya Ras, which is the conjugal Ras, which to be an intimate lover with Krishna. И Мадхурья расу, которая является любовными отношениями с Кришной. But Mahaprabhu, in the Chaitanya Charitamrita, Krishnadas Kaviraj Goswami says that there's a very important thing that only Mahaprabhu gave us, no other avatar. И в Чайтанья Чаритамрите Шрила Кришнадас Кавираджа Госвами говорит, что эти плоды дает нам только Махапрабху, как Махавадани аватар. He says, Yuga Dharma Pravartana Haya Amsha Haite Amavina Anya Nare Vraja Prema Dite. That many people, many amshas of Krishna come to establish the Yuga Dharma from time to time. Он говорит, что многие ангши, то есть составные части или вторичные проявления Кришны, приходили в этот мир, чтобы давать нам тот или иной вид служения время от времени. But Krishnadas Kaviraj is quoting Mahaprabhu, who's saying that Ama Vina Anya Nare Vraja Prema Dite. I'm the only one who gives Vraja Prem, nobody else. Но, цитируя Махапрабху, Кришнадас Кавираджа Госвами пишет, что «Я единственный, который способен дать вам Враджа Прему, никто другой». And what is so special about Vraja Prem that puts itself aside from all the other forms of prema which we develop towards the different forms of the Lord? Что же такое особенное находится в Враджа Преме, которое отличает его от других форм отношений с Господом? You know, we cannot put one thing on a platform and negate the other things. Мы не должны, как вы понимаете, поставить в возвышенное положение одно понятие и пренебрегать другими. Like we can develop prema towards Nrsingadev, we can develop prema towards Varahadev. It's not impossible. И пути развития премы возможны через другие аватары Господа, Нрсимхадева, Варахадева и так далее. But an analogy is given to understand the difference between those premas and the difference between Vraja prema. И дается аналогия, это для того, чтобы мы поняли разницу между этими видами премы и Враджа премой. Srila Gurudev always gives the analogy of different qualities of gold. Шрила Гурудев всегда приводит аналогию различных качеств золота. There's 18 karat, there's 22 karat, and then there's 24 karat. Существует золото 585 пробы, 735 и 998. So they're all gold, they're all precious. Все это золото, все это драгоценный металл. But 24 karat gold is the most precious. Но самым чистым золотом является золото 998 пробы. So Vraja Prema is 24 karat gold. И Враджа Према является вот таким чистым золотом. And even Rupa Goswami in his Bhakti Rasamrita Sindhu gives the 3 different forms of
it being perfect. В своей книге Бхакти Расамрита Синдху Шрила Рупа Госвами приводит нам 3 стадии совершенства. Just like gold, he says there's different forms of Krishna which are perfect, more perfect, and most perfect. Точно как существуют разные пробы золота, также и према бывает чистой, очень чистой и самой чистой. He says, Krishnasya puranatamata vyaktabhut gokulantare purnata puranatamata dwarika maturadishu. I'm so sorry. So he's saying that Krishna is perfect in Mathura. Он говорит, что Кришна в Мадхуре Sorry, in Dwarka. в Двараке. То есть He's more perfect in Mathura, в Мадхуре он еще более совершенен. but he's most perfect in Vrindavan Но полного совершенства он достигает во Вриндаване. because his entire being is established in Vrindavan. Потому что во Вриндаване находится вся его It says сущность. Vyaktabhut means his whole personality is established in Vrindavan. Здесь используется слово «вяктабхут», то есть вся его личность находится во Вриндаване. So we understand that Mahaprabhu gave us these 4 different rasas. И мы должны понимать, что Махапрабху дал нам эти 4 разные расы. But on top of that, he gave us the most highest form of rasa, which is Madhurya rasa. Но кроме всего прочего, он дал нам и самую высшую форму расы, то есть Мадхури расу. It is said in the Laghu Bhagavatamrita that Madhuryam api cheshtanam sarvavasthashu charutaha. That Madhurya is most glorious in every circumstance. What was the scripture according? Laghu В Bhagavatamrita. Лагу Бхагаватамрите говорится, что Мадхури является высшим проявлением всех рас. And of course, Krishna is complete, and his Madhurya-ness is there in every form of his. Конечно же, Кришна совершенен, и этот налет Мадхури существует во всех других проявлениях его премы. But they're in different percentages. Но существует разная степень присутствия его личности в этих Like we проявлениях. know in Vaikuntha, Krishna has, Lord Vishnu, he does have Madhurya, but in a very low percentage. Как мы знаем, на Вайкунтхе Господь Вишну обладает Мадхури, но в очень низкой And степени. he has more Aishwarya or more opulence. В то время как там преобладает Айшварья или великолепие. That's why everyone worships him with awe and reverence. Вот почему поклонение Вишну сопровождается преклонением и пышными церемониями. But in Vrindavan, Krishna's Madhurya is incomplete. It's full potential. Но во Вриндаване Кришна проявляется во всем своем великолепии. And although he is experiencing different rasas or different mellows, even within Vrindavan, his form is completely that of Madhurya. И хотя он испытывает, находясь во Вриндаване, разные формы расы, его полное проявление находится в этом смысле во Вриндаване. You know, there's a very interesting description of Krishna given when he's entering into the wrestling arena in Mathura to fight Kamsa. Существует прекрасное описание Кришны, входящего на арену борьбы для того, чтобы бороться с Камсой. And in the Srimad Bhagavatam, it talks about how Krishna is Akila Rasamrita Murti, or a complete form of all the rasas within one. He's the murti of all the rasas within one. И в Шримад Бхагаватам существует пояснение, что Кришна является Акхила Расамрита Мурти, то есть он является воплощением всех рас одновременно. And it's described in this one shloka. И здесь это передается в содержании одной шлоки. It says, Mallanam Ashanir Nirna Naravara Strinam Smaro Murtiman Gopanam Swajana Shatam Shitibujam Shashtasva Pitroshishu Mrityur Bhojapate Virada Vidusham Satyam Param Yoginam Vrishninam Paradevateti Vidito Rangam Gata Sagraja. That Krishna, he entered with Balaram into the battling arena, and everyone who saw him in different rasas. Здесь говорится, что Кришна вместе с Баларамой вошли на борцовскую площадку, и все присутствующие увидели в нем с разной точки зрения рас. You know, his parents saw him out of Vatsalya, like their child. Его родители беспокоились о нем как о ребенке, то есть находились в Вайцале расе. Kamsa saw him literally as death personified. Камса увидел его как воплощенную смерть. And the ladies saw him as Smaro Murtiman, or the form of rasa. The form of Madhurya.
однако присутствующие женщины видели его как Смаро Муртиман, то есть воплощение Мадхурии расы. And Vishwanath Chakravarti Thakur gives a commentary on this verse, and he says that when Krishna is being called Smaro Murtiman, or the Murti, or the entire form of Madhurya, he means И Вишванат Чакраварти Такур, комментируя этот стих, говорит, что когда Кришна проявляется в форме Смаро Муртиман, имеется в виду, that Sukadev Goswami is actually giving us Krishna's identity, that he's a deity, he's a Murtiman, but what is that Murti made of? Smara or Madhurya. Шукадев Госвами говорит, что Кришна — это Мурти, это божество, однако чем оно наполнено? Оно наполнено смаро, то есть оно наполнено этой бхавой. So although Krishna can interact with all his devotees in so many different ways, his form, his absolute form is fully made out of Madhurya or the sweet rasa. И хотя Кришна в отношениях с разными преданными проявляет свои разные качества, внутри он остается преисполненным мадхури, то есть сладости. And we understand that there's 4 different ways in which we can distinguish Krishna's Madhurya from other forms of Krishna, other forms of Krishna. И существует 4 разных признака, по которым мы можем судить о том, как Кришна проявляет свои разные качества, оставаясь в состоянии мадхури. It is said that Krishna can be distinguished in 4 different ways from Lord Vishnu, Nrsingadev, Lord Ramachandra. То есть можно отличить Кришну по 4 признакам от Рамачандры, Нрсимхадева и других аватар. It's in the ways of Rupa Madhuri, Leela Madhuri, Venu Madhuri and Prema Madhuri. Можно судить по Рупа Мадхури, Лила Мадхури, Вену Мадхури и what is the fourth one? Prema Madhuri. И Према Мадхури. So Rupa Madhuri is the form of Krishna that is completely sweet. То есть опознать Кришну изначально можно по Рупа Мадхури, по его форме, которая преисполнена сладости. You know, one of the favorite shlokas of Vaisheshika Prabhu from the 10th canto, where the gopis are explaining what Krishna looks like when he's entering into the Vrindavan forest. Вайшешка Прабху очень любит один из стихов из 10-й песни Шримад Бхагаватам, где описывается, как гопи входят, крадучись в лес Вриндавана. It says, Barhapidam Natavaravapu Karnayo Karnikaram Bibhradvasam Kanakakapisham Vaijayantim Chamalam Randhran Venur Adhara Sudaya Purayan Gopa Vrindai Vrindaranyam Swapadaramanam Pravishad Gita Kirtihi. That Barhapidam, he's wearing a peacock feather on his head. Здесь говорится, слово приводится бархапирам, то есть он на голове несет павлинье перо. And Natavaravappu, he's got the form like that of a dancer. И натаваравапу, то есть он внешне напоминает танцора. And Karanayo Karanikaram, he's got beautiful shark-shaped earrings in his ears. И каранайо караника, то есть в его ушах прекрасные серьги. Bibhradvasam, he's wearing a yellow-colored dhoti. И брибрадбасам, то есть он носит дхоти желтого цвета. And Vaijayantim Chamalam, he's wearing a long Vaijayanti garland. И баджаянтим малам, то есть он украшен длинной гирляндой из лесных цветов. And Randhran Venur Adhaya Sudaya, he's got his flute on his lower lip. А также у губ его находится, у нижней его губы находится его прославленная флейта. And when he enters the Vrindavan forest with his own beautiful 2 feet, he leaves his footprints everywhere he goes. И когда он входит в лес Вриндавана, ступая прекрасными своими стопами по нему, всюду остаются его отпечатки. So this Rupa Madhuri, or the sweet form of Krishna, is only in Sri Vrindavan Dham. Вот эта Рупа Мадхури, это специфическая форма Кришны, проявляется только во Вриндаване. He does not even take his flute outside Vrindavan. Он не выносит свою флейту за пределы Вриндавана. Then there is Leela Madhuri, or the sweet pastimes of Krishna. Далее Лила Мадхури, то есть сладостные развлечения Кришны. You know, we heard the famous pastime of Damodar Leela, Все мы знакомы с прекрасной Дамодара Лилой. and we glorify it for 1 month straight during Kartik, Целый месяц мы прославляем эту Лилу во время Картики. which talks about how Krishna, you know, is being chased by his mother with a stick in her hand. Там в этом песнопении говорится о том, как мать гонится за Кришной с хворостинкой в руке. And the pastime climaxes in such a way that Krishna is being tied to a mortar by the rope of Mother Yashoda's love. И в конце этой игры Кришна оказывается привязан к ступе веревками любви матери Ишоды.
And there's a very sweet realization given here by the great poet Hari Suri. И великий поэт Хари Сури делится своим осознанием в этой связи. He says that guna, the word guna, has two meanings. Он говорит, что слово гуна имеет два значения. One meaning of the word guna is the three modes of material nature. Одно из них — это описание трех гун материальной природы, Sattva gun, raja gun, and tama gun. этих трех гун. And another meaning of guna are ropes. И другое значение слова гуна — это веревка. So that Krishna who's controlling all the three modes of material nature, sattva, raja, tama, И тот самый Кришна, который контролирует все гуны материальной природы, саттва, раджас и тамас, that same Krishna is being tied by the gunas or the ropes of Mother Yashoda. оказывается связан гуной или веревкой матери Ишоды. So you see the opulence of Krishna is negated completely by the love of Mother Yashoda. Вы видите, как Кришна оказывается бессильным перед любовными веревками матери Ишоды. Do we find such sweetness in other pastimes? Где-либо в других развлечениях Господа мы встречаем разве подобную сладость? Can we imagine Nrsimhadev being tied down by somebody? Можете себе представить Нарисимхадева, которого связал Even кто-то? the demigods were afraid to come close to him. В то время, когда даже полубоги боятся подойти к Even нему. Hiranyakashipu was afraid when he saw him approaching. Даже Хираньякашипу испугался, видя его приближающегося. So that is the sweetness of Krishna's pastimes. Вот такова сладость развлечений Кришны. So another sweetness of Krishna is Venu Madhuri, or the sweetness of his flute. И Вену Мадхури является еще одной чертой сладости When Господа Кришны. when will that day come when we will be able to hear the sweet sounds of Krishna's flute? Когда же наступит тот день, когда мы услышим сладостные звуки флейты Кришны? It is said that Kastringate Kalapadayata Venu Gita Sammohitare Charitan Nachaletri Lokyam Trailokya Saubhagamidam Chaniriksha Rupam Yad Godvija Drumamiga Purakanya Bibran. That which woman in this world, and in this case, which jiva in this world, will not get completely illusioned and leave everything and come running when they hear the sweet sound of Krishna's flute. Здесь говорится, что существует ли в этом мире какая-нибудь женщина, или в этом смысле любое живое существо, которое при звуках сладостной флейты Кришны не бросит все и не помчится на источник этих звуков? You know, Gaur Govinda Maharaj famously says the position of the gopis. He says, Ta man manaska mat prana mad arte tyakta daihika. Гор Говинда Махарадж в прославлении Кришны в этом качестве говорит прекрасный стих. He says their mind is completely engrossed in me, their life is completely engrossed in me, and for me they will leave all their worldly affairs and come running. И он говорит от имени Кришны, что их умы очарованы мной, их мысли очарованы мной, и, услышав звуки моей флейты, они бросают все свои домашние дела и мчатся на звук. But Krishna is not saying one thing, Но Кришна говорит одно. that he's actually controlling them by his own flute. Он не говорит о том, что он контролирует их своей флейтой. What's that personality called? The Pied Piper, right? The Pied Piper. So Krishna is the Pied Piper, and everyone just comes running when they hear his flute. И как вы знаете историю дудочника, да, какой-то там мальчик играл на дудочке, и все население города пошло за ним. Вот такой вот флейтист, дудочник и есть Кришна. So this is the sweetness of Krishna's flute. В этом сладость Кришны. And the final madhuri, the final extra sweetness that we get in Vrindavan is prema madhuri. И конечное выражение сладости Кришны заключается в према Мадхури во Вриндаване. Prema is something that Vishwanath Chakravarti Thakur gives a definition that sarvata dhvamsa rahitam satyapi dhvamsa karane yad bhava bandhanam yuno sa prema parikirtitaha. That, sorry. Вишванат Чакраварти Такур поясняет это состояние премы в следующем стихе. He says that prema is something that sarvata dhvamsa rahitam, although there are 1,000 million reasons for our love to be broken. Он говорит, сарвата дхвамса рахитам, хотя существует тысячи причин для того, чтобы разбить наше сердце на куски. But satyapi dhvamsa karane, but it stays intact even in all those situations. Несмотря на это, наше сердце остается в целостности, несмотря на все происходящее. And this love that we see between a boy and a girl, you know, where no matter what happens, they fight till the end to be in love with each other.
И одним из проявлений этой любви является мирская любовь юношей и девушки, которые во имя того, чтобы быть вместе в этой любви, они готовы преодолеть любые препятствия. So this is saprema parikirtita. This is the definition of prema, that it never breaks. It's always there no matter what. Вот такое целостное выражение сапрема киртита, то есть любовь приводит к этому состоянию соединения, объединения и целостности. And we can see that Krishna gives that prema to each and every resident of Vrindavan freely. И мы можем обратить внимание на то, что Кришна дает каждому обитателю Вриндавана эту прему свободно. He even gives it to the creeper. Он дает это даже растениям, He even gives it to the grass. даже траве. You know, it is said that Lord Ramachandra, even he couldn't give prema to everybody. В то время, когда говорится, что даже Господь Рамачандра не был способен дать прему всем. When the sages of Dandakaranya asked him that, you know, we want that highest prema of Madhurya, we want to interact with you intimately, he said no. И когда к нему обратились мудрецы Дандакарани с просьбой дать им эту прему для того, чтобы испытать высшее его выражение, он сказал нет. He said, I can do that for you in my next form when I come as Krishna. Он сказал, что я могу это сделать только в своем следующем воплощении, когда я приду как Кришна. But as Gaudiyas, we can be proud that only Krishna can give prema to each and every person. Но будучи Гаудия Вайшнавами, мы должны гордиться тем, что именно Кришна дает эту прему каждому. And especially in Sri Vrindavan Dham. И в особенности во Вриндаванадхаме. So why am I glorifying this Vraja prema so much today? Почему же я так сильно сегодня прославляю Враджа прему? Because our dear Srila Gurudev has been giving us the same Vraja prema every day for the last 50 years. Потому что в течение последних 50 лет именно эту Враджа прему дает нам милостивая Шрила Гурудев. Especially during the last 2-3 years. В особенности это видно за последние 2-3 года. He's been discovering new places. Он находит новые места. And he's been speaking about new pastimes. И он описывает новые лилы. And he's making our love for Sri Vrindavan Dham grow deeper. И он углубляет все больше и больше нашу любовь к Вриндаванадхаму. And even for those of us that can't physically be with him in Vrindavan, we still need to understand that he's giving us Vrindavan. И даже те из нас, кто не могут физически находиться в Вриндаване, все равно чувствуют, что он дает нам этот Вриндаван. In the form of his classes, В форме своих лекций. but most importantly, in the form of the Mahamantra. Но что самое важное, в форме махамантры. You know, there was a time when, you know, we were serving Srila Gurudev during this lockdown period. Как вы знаете, мы служили Шри Гурудеву во время этого периода локдауна. And he could see that, you know, there was a lot of things going on, and we were not able to get our rounds in properly, because of which we were staying up pretty late. И в силу обстоятельств, в силу места проживания и множества событий, происходящих, мы иногда не были в состоянии закончить вовремя свои круги. So one morning he called Raja and I into his room. И одним прекрасным утром он позвал в свою комнату меня и Враджу. And he had just asked us, so when do you do your rounds? И он Please tell me. спросил нас, пристально глядя на нас, когда же вы повторяете свои круги? And we were embarrassed to tell him we were doing it late at night. И мы к стыду своему признались, что мы делаем это поздно ночью. So he instructed us that every morning we have to finish 8 rounds, only then we can report to service, report to duty. И тогда он дал нам наставление, что каждое утро мы должны повторять 8 кругов, и только после этого являться на служение. And we were thinking, oh my God, that's the main time when we need to do stuff. How are we going to do it? Мы были озадачены, потому что это основное время, когда нужно делать так много разных видов служения. But to our surprise, the better our rounds got in the morning, the better our service was, the more efficient our service was the rest of the day. Но к нашему великому удивлению, чем раньше мы повторяли свои круги, тем лучше было служение в течение целого дня. So I was very grateful for that instruction, and I try to imbibe that for the rest of my life. И я очень благодарен, что Гурудеву за это наставление, и постараюсь следовать ему всю свою жизнь. But the point being that through this Maha Mantra, we get that same attitude of serving Krishna constantly. И что я хочу сказать вам, это то, что с помощью этой махамантры мы можем обрести настроение служения Кришне на всю жизнь, всегда. And especially if we pray to the Maha Mantra to give us that Vraja Prema, it interacts with us in the same way. И если особенно мы будем обращаться к махамантре с этой просьбой дать нам это враджа прему, тогда она ответит нам взаимностью. It's like a Vaidurya mani, that whichever direction you point the light from, the similar way the different colors come out.
Это подобно камню Вайдхурья-мани, то есть откуда бы ни падал луч света, он отражается в соответствующем направлении полностью. So if we approach the Mahamantra saying, please give me this love of Vrindavan, please give me this love to the lotus feet of my spiritual master that's walking to Vrindavan, it will give it. И если мы будем просить Махамантру о том, что дай мне Вриндаван, дай мне настроение Вриндавана, дай мне возможность войти во Вриндаван, то Махамантра даст нам эту возможность. And it is said very beautifully in the Chaitanya Charitamrita that Krishnera samagra lila name vidyaman namase paramatattva tomara vidan, that all of Krishna's pastimes are situated in the holy name. И в Чайтанья Чаритамрите прекрасно объясняется, что все развлечения Кришны сконцентрированы в святом имени. And there's no higher absolute truth than that of the holy name. И не существует более высокой абсолютной истины, чем та, которая содержится в святом имени. So all of us have a lot of services today, Итак, у всех у нас сегодня полно служения, maybe more than one, может быть больше, чем одно, and very time consuming. и все они занимают много времени. But from that busy schedule, let's find some time where instead of going to eat a snack, instead of going to just catching up with our friends, we sit with Krishna and we chant very engrossed. И мой дружеский совет к вам – это то, чтобы вместо того, чтобы пойти где-то в магазине что-нибудь вкусненькое перекусить, и вместо того, чтобы поболтать с друзьями, вы сели и сконцентрировались на святом имени. Because the true sweetness lies there. Потому что в нем содержится истинная сладость. And if we learn how to tap into that sweetness, И если мы научимся добиться этой сладости, then our lives will be like Srila Gurudev, non-stop in the service of Srila Prabhupada. то наша жизнь уподобится жизни Шрила Гурудева, вся жизнь в служении Шрила Прабхупаде. Sometimes we ask Srila Gurudev to rest, but he says, no, I want to go more and more and more. Иногда мы пытаемся остановить его и предложить ему отдохнуть, он говорит, что нет, я хочу делать служение снова и снова. So when will that day come when we will be craving for unlimited service? И когда же придет тот день, когда мы обретем эту жажду безграничного служения? So we should acknowledge this very opportunity. Поэтому мы должны признать эту уникальную возможность. We should acknowledge this gift of Mahaprabhu's. Мы должны понять, осознать этот дар Махапрабху. And to conclude, I would just like to glorify Sri Chaitanya Mahaprabhu and how wonderfully he's given us this auspicious Mahamantra and how lucky we are. И в заключении своей лекции хотел бы прославить Шри Чайтанья Махапрабху, который дал нам этот дар Махамантры. It's the first passage from a bhajan of Lochan Das Thakur. И я приведу цитату первой строки баджана Шрилы Лочана Дас Такура. Please excuse my crow-like voice, but I'll attempt to sing this. Пожалуйста, простите мой несовершенный голос, но я попытаюсь это спеть. Ke jabi re bhai, bhava sindhu par. Dhanna kali yuge rachai tanna avatar. Bhava sindhu par. It's saying, Ke jabi re bhai, oh my brother, oh my brother. Здесь говорится кеджабе дебай, то есть Come. о мой брат, о брат мой. Come, let's go, Bhava Sindhupar, across this ocean of material faults. Пойдем и пересечем вместе рука об руку этот океан материальных несовершенств. Across this ocean of samsara. Пересечем этот океан самсары. And how are we doing this? Как же мы это сделаем? Because this is Dhanya Kali Yuga. Потому что речь идет о Дханья Кали It's Юге. not any Kali Yuga, it's Dhanya Kali Yuga, that most auspicious Kali Yuga. То есть сейчас на дворе не просто какая-то Кали Юга, а How Дханья Кали Юга, is самая Kali Yuga благоприятная. auspicious? Почему же она благоприятна? It's because Mahaprabhu came in this very special Kali Yuga. Потому что в эту особую Кали Югу пришел And he Махапрабху gave us the highest fruit of Krishna Prema. и дал нам высший плод Кришна Према. So how fortunate are all of us that we are so deeply serving Mahaprabhu's movement today. Насколько же мы все с вами удачливы, имея возможность так глубоко служить миссии Махапрабху. So let's take on this challenge of going to every town and village. Давайте примем с вами этот вызов и направимся в каждый город и деревню. Yesterday, Gurudev spoke about Bhaktivinoda Thakur's proclamation. Вчера Шрила Гурудев обратился к прокламации Шрила Бхактивинода Такура. Let's put our little effort and our contribution into that.
Давайте внесем свой вклад в достижение этой цели, Because Mahaprabhu will freely bestow his mercy on all of us. потому что Махапрабху свободно раздает всем нам свою милость. And above that, Srila Gurudev will smile. И, кроме всего прочего, нам достанется улыбка Шрила Гурудева. So I'd just like to conclude with that our ultimate gift, like Srila Gurudev gave an analogy yesterday, that Prabhupada walked into the room and he saw the temple was very beautifully decorated. Помните, вчера Шрила Гурудев рассказывал историю из Парижа, когда Прабхупада вошел в алтарную комнату и увидел, как она прекрасно украшена. And his only reaction was, oh. И единственный звук, который он произнес, это «О». So even if we get a little sidelong glance of Srila Gurudev, where he smiles and acknowledges that, our life is successful. И наша жизнь может считаться совершенной, если в ответ на все наше служение мы увидим улыбку и милостивый взгляд Шрила Гурудева. So I won't take any more of your time. We all need to go and serve our spiritual master, and until next time we can discuss more glories of Srimad Bhagvatam. Я не буду отнимать у вас больше времени, у всех у нас полно служения. В следующий раз мы продолжим обсуждать славу Шримад Бхагаватам. And finally, I would just like to conclude by saying, Yad atra skalitam kinchid vidvam sahapurayantu tad, Yad atra shaushthavam kinchid tad guror eva menahi. Yad atra skalitam kinchid. If you found anything that was wrong today in my talk, Я хотел бы в заключение сказать «Я татрас калитам кинчит», то есть если вы нашли какие-то несовершенства в моей сегодняшней речи, Vidvamsaha, you are all learned and experienced devotees. видвансага, то есть все вы ученые и образованные преданные, Purayantutat, please complete those mistakes. пураянтутат, то есть исправьте мои несовершенства. But yad atra shaushthavam kinchid. Яд этра шаушавам кинчит. If you found anything that was even a tiny bit nourishing, Но если что-то из моей речи принесло вам какую-то пользу, please remember, dear devotees, that tad guror, it belongs to my spiritual master, His Holiness Indradumna Swami, me nahi, not to me. Помните, что гурор апи, вся эта слава принадлежит моему духовному учителю и менахи, не мне самому. Srila Prabhupada ki, Srila Gurudeva ki, Nitai Gaur Premanande. Jai Jai Shri Radhe